Ujambo popote ulipo mpenzi mtazamaji, natumai mzima buheri wa afya na karibu katika taarifa zetu za Dira ya Hope TV jana leo. Jina langu ni Dolly Mwirigi Mbuvi na ananisaidia katika upande wa pili wa studio ni Elizabeth Wanjiku. Na mtazamaji, kila mwaka siku ya vitiligo duniani huadhimishwa tarehe 25 Juni, hii ikiwa kampeni ya kimataifa ya uhamasishaji ambayo inalenga kuongeza ufahamu wa ugonjwa wa vitiligo ambao hutokea katika 1.2% ya watu duniani kote. Nchini Kenya, maadhimisho haya yaliandaliwa eneo la YMCA jijini Nairobi, ambapo Wakenya wanaishi na hali hiyo ambayo huathiri ngozi, wakitoa wito kwa jamii kuwakubali bila kubaguliwa. Dickens Luvanda na taarifa hiyo. Mtazamaji, tutapata taarifa hiyo baada ya muda usiokuwa mrefu. Na tukisonga mbele ni kwamba mkewe naibu rais mchungaji Dorcas Rigathi ameahidi kusaidia wanafunzi wawili kutoka familia zisizojiweza katika shule ya upili ya wasichana ya Alliance. Akizungumza shuleni humo katika ibada ya waliohitimu miaka ya 80, mchungaji Dorcas alikumbuka jinsi alivyopelekwa shuleni humo na mmoja wa mkuu wa wilaya nchini Dhuo Kibadhi. Alijawa na hisia alipokumbuka siku yake ya kwanza katika shule hiyo, akisema kuwa msamaria mwema alifadhili masomo yake. Ilikuwa ni wakati wa furaha kama wahitimu wa shule ya Alliance katika enzi za miaka ya 80, mwaka 2080 hadi mwaka 2089, huku akijiunga na walimu wa zamani na wasimamizi wa shule ya wanafunzi yenye takriban wanafunzi 2206 kwa ibada. I feel that when I came here the first day, I was brought by a DC because we didn't have fees. That district commissioner, he was called Dhuo Kibadhi. And my mother had prayed the whole day so that I could come. I didn't have uniform, I didn't have anything. And because he brought and made a difference in my life, I want to make a difference to 2 girls. I want to pay their school fees from one, the one who you know is the worst. I want to pay for 2 of them. And that is why many people don't understand when I go to drug dens, trying to pull people and to rescue people from those drugs, from alcohol. I know I could have been there. Yes, my family could have been in that kind of a situation. And that is why when I come here, I remember the 4 years. Sometimes it was very hard, but never, ever give up on your hope, your goal. Focus. Have faith in God, have faith in yourself, and do what you must do. I know we've come so far as a family, as an individual. I can tell you, it has not been easy. Challenges are nothing. Na mtazamaji, Rais William Ruto anasema kuwa mipango imewekwa ili kupunguza gharama ya maisha, huku kukiwa na vitisho vya maandamano kutoka chama cha upinzani. Ruto amesisitiza kwamba mkutano ambao umepangwa kufanyika Jumanne na mrengo wa Azimio Oka haufai, kwani hautatoa suluhu la kuboresha maisha ya Wakenya. Akizungumza katika ibada ya kanisa kaunti ya Kajiado, Ruto alikashifu upinzani na kudai unapaswa kujihadhari dhidi ya kusababisha machafuko nchini. Mrengo wa Azimio ulitangaza utaanzisha mikutano yake ya hadhara kuanzia Jumanne hii baada ya wabunge kupitisha mswada tata wa fedha wa mwaka 2023. Kwa sababu ya ibada hii, hatutaki Wakenya wakuwe watumwa ya wale wametukopesha pesa. Na ndio mnaona nang'ang'ana tutafute pesa yetu ya Kenya, na hata ile deni tuko naye. Mlinisikia huko Paris nikiwaambia wale wametupatia pesa wasitudai sana, kwa sababu wanatulipiza mara 8 ya watu wengine. Sasa nimeenda kuwauliza, hii mara 8 mnafikiri tutatoa hii pesa wapi?
kwa sababu hatutaki, na mimi sitaki tuwe watumwa ya watu. Tuko na viongozi wa vyama zote, and that is how it should be. Tunataka sasa tuungane, tushirikiane, tufanye kazi ya wananchi. Na kazi hiyo hata saa zingine mkitukosoa hapa na pale, hakuna matatizo. Bora iwe ni lengo ya kusaidia mambo yawe mazuri zaidi, sio kuharibu taifa letu la Kenya. We must work together, even as we work from different sides of the political divide. Even as you correct the wrongs that are there, even as you point out what you think should be done better, we must always have in our mind not to sabotage our country, to be able to work in such a manner that we take the country forward. Nataka tuseme asanti, mlitusaidia kwa uongozi. Wale walishindwa na wamesema watarudi kwa barabara siku ya Jumanne, tumewakaribisha. Hakuna shida. Si barabara ziko tu, kuna bahali zimeenda. Kuna bahali zimeenda. Bora tu wasiharibu mali ya Mkenya. Hiyo tu. Hiyo no go zone. Weka sufuria kwa kichwa, piga kelele, muende nyumbani jioni. Lakini mali ya Mkenya, hapana, hiyo haiwezekani. Si lazima tuambiane ukweli. Lazima tuambiane ukweli. Hii mali watu wanatafuta na shida mingi. Kwa hivyo nyinyi mkuja mpige kelele, kifika jioni muende pumzike, mjiangalie kwa TV jioni, kwa sababu hiyo watu ya TV hiyo wataonesha. Hiyo wataweka mpaka live, your excellency. Ile ya kuharibu mali ya watu, hiyo wanaweka, wanafuatilia, wametoka hapa, wamefika hapo, sasa imeharibu tear gas, ndio hiyo wanaweka. Lakini mambo ya maendeleo wanasema. Na mtazamaji, mamlaka ya kitaifa ya barabara kuu nchini Kenya imewatahadharisha Wakenya wanaotumia barabara kuu ya Naivasha na Nakuru kufahamu msongamano mkubwa wa magari barabarani unaosababishwa na msongamano wa magari unaotokana na mashindano ya mbio za duniani mjini Naivasha. Mamlaka ya kitaifa ya barabara kuu ya Kenya imehusishwa na msongamano mkubwa wa magari kwenye ukanda wa kaskazini na ubingwa wa dunia wa mbio za marathon safari rally zinazoendelea hivi sasa. Katika taarifa yake hii leo, mamlaka hiyo imeelezea kuwa hali imekuwa mbaya zaidi kutokana na madereva wasiokuwa na subra wanaopishana, yani overlapping. Hata mamlaka hiyo ilitoa hakikisho kuwa maafisa wa polisi wa trafiki wako katika eneo la tukio hilo na wanapanga juhudi zote za kupunguza hali hiyo. Kenya pia iliwashauri wale wanaosafiri kwenda Nakuru kutoka Naivasha kutumia barabara ya Naivasha, Olkalou, Oljoro, Rock, Lanet, Nakuru. Na mtazamaji, wamiliki wa hoteli wamehimizwa kukumbatia ubunifu kama njia ya kuongeza idadi ya watalii kwa wageni wa ndani na nje ya nchi ili kujenga upya sekta hiyo. Akizungumza jijini Mombasa, waziri wa utalii Penina Malonza alisema kwa wamiliki wa hoteli lazima wawe na uvumbuzi na ustawi wa wageni wao kwa kujitolea kikazi. Aidha, aliwataka wamiliki wa hoteli kukabili mahitaji na mapendekezo ya wasafiri kutumia teknolojia na ubunifu ili kuboresha uzoefu wao. This country, allow me to say, is not even marketing. If we remove the barriers alone, Kenya can get 10 million tourists in this country. And one of the barriers you spoke was visa. So we are in discussion with the Ministry of Interior on this. I am a witness. The other time I landed, I realized we had more than 500 tourists, international. I can tell you there's commitment from the government on the open sky in terms of opening all these centers, Mombasa, Kisumu, Isiolo, and Eldoret. And so this is a discussion that is at length, and we're working together with the Minister of Transport on this agenda. There are millions of attractions. Believe me, this country is so enthralled. We are in a world that is changing, and we're receiving more of an independent traveler who is a young billionaire traveler and whose expectation in terms of experience and satisfaction is a bit different
from that budget person and that luxurious person who is coming. And so we need to diversify ourselves in terms of creating spaces for all these categories. If we look at the demographics, 65% of the people who will be traveling is that person aged between 18 and 35. But of course, we cannot ignore the 35, because in a globe of 6 billion and probably now going to 7 billion, that 35 alone, if we get that, I think we'll be above every other country around. Na sasa tuangazie masuala ya kimataifa ambapo hali utulivu inatarajiwa kurejea Urusi baada ya kundi la waasi la Wagner kuondoka mjini Rostov-on-Don usiku wa kuamkia Jumapili. Kiongozi wa kundi hilo Yevgeny alisitisha msafara wa wanajeshi wa Wagner kuelekea Moscow Jumamosi usiku baada ya mazungumzo na mshirika wa rais wa Russia Putin na kiongozi wa Belarus Alexander. Dickens Luvanda na taarifa hiyo. Baada ya masaa 24 na wikendi yenye ati kwa rais wa Urusi Vladimir Putin, rais huyo sasa ameshusha na kuvuta pumzi angalau baada ya kundi la kijeshi linalopinga uongozi wake kukubali kusitisha upinzani. Kundi la kimamluki la Wagner ambalo limekuwa katika mkataba na serikali ya Putin kulinda usalama wa Urusi lilimgeuka Putin Ijumaa na kuuteka mji wa Rostov-on-Don na kuahidi kuikomboa Urusi kutoka kwa uongozi mbaya wa Putin. Kundi hilo maarufu limekuwa likiongozwa na Yevgeny Prigozhin ambaye amekuwa mshiriki wa karibu wa Rais Putin mpaka kubandikwa jina mpishi wa Putin. Главный пункт управления работает в штатном режиме, проблем никаких нет, ни один офицер не оторван. Поэтому, когда вам будут рассказывать о том, что ЧВК «Вагнер» помешало работе, и поэтому на фронте что-то посыпалось, на фронте посыпалось не поэтому. Когда мы пришли сюда, то мы еще раз подтвердили много новое. Огромное количество территорий потеряно. Солдат убитых в 3-4 раза больше, чем это. Rais wa Urusi Vladimir Putin, ambaye alitangaza hali ya hatari kwa Wagner na kulitaka kujisalimisha, sasa amenusurika baada ya kiongozi wa Wagner kukubali kukomesha uasi wake dhidi ya jeshi la Urusi. Prigozhin alisitisha msafara wa wanajeshi wake wa Wagner kuelekea mji mkuu wa Urusi Moscow Jumamosi usiku baada ya mazungumzo na mshirika wa Putin, rais wa Belarus Alexander Lukashenko. Licha ya kusema Urusi inapaswa kukombolewa kutoka kwa ufisadi, uongo na uongozi mbaya wa Putin, yamkini kiongozi wa Prigozhin alikubali kusitisha uasi wake na kukubali kuondoka Urusi kuelekea Belarus na kuwa hatachukuliwa adhabu yeye wala wanajeshi wake wa Wagner. Mkataba huo umepunguza mzozo mkubwa wa usalama kwa Urusi baada ya Putin kuonya kuhusu vita vya wenyewe kwa wenyewe siku ya Jumamosi katika hotuba yake kitaifa, akilaumu vitendo vya Prigozhin kama usaliti na uhaini. И наш народ, и нашу государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер». Повторю, любая внутренняя смута – смертельная угроза для нашей государственности, для нас, как нации. Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание. Ответят и перед законом, и перед нашим народом. Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы. Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни и безопасности, свободу граждан. Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответят за это.
Kufikia Jumapili asubuhi, wanajeshi wa Wagner walikuwa wametoka nje ya Rostov-on-Don kusini mwa Urusi, makao ya jeshi ambayo walikuwa wameiteka Jumamosi, wakipanga kuteka miji mingine. Wakazi wa Rostov-on-Don walionekana kwenye video mitandaoni wakishangilia uwepo wa Wagner eneo hilo, huku kuondoka kwa kundi hilo kukiwakasirisha. Putin sasa anaonekana kunusurika moja ya changamoto kubwa zaidi kwa utawala wake wa kimabavu katika miaka ya hivi karibuni, kwa kupoteza uwezo wake wa kutumia nguvu baada ya Wagner kudhibiti maeneo ya kijeshi katika miji miwili mikubwa ya Urusi. Kulingana na Rais Volodymyr Zelensky wa Urusi, taifa ambalo Urusi limekuwa likipigana vita nalo kwa muda sasa na ambaye ameonekana kuvutiwa na uasi wa Wagner kwa uongozi wa Putin, uasi huo umefichua machafuko kamili nchini Urusi na kwamba viongozi wa Urusi hawadhibiti chochote. Urusi imekuwa ikitumia eneo la Belarus kuanzisha mashambulizi yake dhidi ya Ukraine. Dickon Sulvanda, Dira ya Hope TV. Na wanachama 7 walioteuliwa na Rais William Ruto kwa ajili ya kuanza mchakato wa kuajiri mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP wanatarajiwa kula kiapo hapo kesho Jumatatu. Waliteuliwa kwa kazi hiyo baada ya Nurdin Haji kuteuliwa kama mkurugenzi wa huduma ya kitaifa ya ujasusi NIS. Katibu mkuu wa muungano wa wafanyikazi kotu Francis Atwoli na afisa mkuu mtendaji wa tume ya maadili ya kupambana na ufisadi Twalib Barak ni miongoni mwa 7 walioteuliwa kwa jopo hilo. Wanachama wengine walioteuliwa katika jopo hilo ni pamoja na Mary Kimonye, Shadrack Moze, Roslyn Odede, Mary Odhiambo na Richard Osongo. Na mtazamaji, kila mwaka siku ya vitiligo duniani huadhimishwa tarehe 25 Juni. Hii ni ikiwa kampeni ya kimataifa ya uhamasishaji ambayo inalenga kuongeza ufahamu wa ugonjwa wa vitiligo ambao hutokea katika 1.2% ya watu duniani kote. Nchini Kenya, maadhimisho haya yaliandaliwa eneo la Nairobi ambapo Wakenya wanaoishi na hali hiyo ambayo huathiri ngozi wakitoa wito kwa jamii kuwakubali bila kubaguliwa. Dickon Sulvanda anatuarifu kuhusu hali ya siku hii ya vitiligo. Kila Juni ya tarehe 25, ulimwengu huungana kuadhimisha siku ya vitiligo, maradhi ambayo yanaonekana kubaguliwa sana katika jamii. Vitiligo ni ugonjwa wa ngozi ambao unasababisha ngozi kuwa na mabaka meupe kwa sababu ya kupoteza melanini. Maradhi haya huathiri watu wa rangi yote ya ngozi, japo kwa watu wengine huwa inaonekana zaidi kutokana na jinsi rangi yao ilivyo, sana sana kwa watu wenye ngozi nyeusi. Vitiligo hutokea katika umri wote, mara nyingi katika umri chini ya miaka 44. Vitiligo, it is an autoimmune condition whereby the patient presents with patches because of destroyed melanocytes. So melanocytes are those, they are the cells that give the skin its color. So there is some form of destruction on the melanocytes. That's why they present with the depigment or even the white patches. I got the opportunity to be a model through vitiligo. So it's been great for me. The negative side of it is the sun. The sun affects us a lot. Like you get sunburns and it may cause skin cancer. Eneo la YMCA jijini Nairobi, Jumapili ya Juni 25, lilikuwa mwenyeji wa maadhimisho ya siku ya ufahamu wa vitiligo, hafla iliyoandaliwa na shirika la Royal Patches Foundation. Waathiriwa wa ugonjwa huo walifika eneo hili kutangamana na wenzao kwa kauli ya kutoa hamasa kwa jamii kuhusu ufahamu wa vitiligo, kadhalika wito wa kutobaguliwa. Our theme for this year is looking into the future. We are expecting to reach out to many people, like to reach out to, as into like reach out all over the world and like interact with the people about vitiligo, because many people don't know about this condition. Yeah, so we'd like people to like know us, appreciate people with vitiligo, show them love and such. Cindy wa Maitha Ngethe ni mwathiriwa wa vitiligo, maradhi ambayo aligundua akiwa mtu mzima. Cindy ambaye ni muigizaji wa filamu, kazi ambayo amekuwa akiifanya kabla ya kugundulika kuwa na maradhi hayo, hakujua angekuwa katika hali yake ya sasa. Ilianzia kwa hii mkono. Mimi nika-assume ni allergy. Kwa zenyewe mimi naendaga counties mingi, natembeaga places mingi.
I'm a motivational speaker, so natembeaga places mingi nini na nini. Na unaona ukienda kaunti za wenyewe kuna culture za huko, kuna chakula za huko. So nikajiambia maybe ni chakula nimekula mbaya. Cause hiyo time nilikuwa nimetoka Samburu. I was in Samburu for 1 week na huko ni manyama, nilikula nyama proper. So with time nika notice pia kwa macho something tiny tena ikaanza. Macho hii nyingine pia kadogo tu kwa kona, both kwa kona zote za macho. Mambo ikakuwa mbaya. By the time nakimbia hospitali, hakuna mtu aliniambia ndio hospitali Clara. Nika notice paka kwa shingo huku nini nyuma ya masikio. I was like, we. Mama huyu ambaye pia ni mke anasema safari ya kukubali hali yake ya sasa haijakuwa rahisi. Wito wake kwa jamii ukiwa ni kukubali kuwa hali kama hii inaweza kumfika yeyote yule. People living with vitiligo, this is just a condition. Haiumi na hauwezi ukaambukiza mwingine. Just accept yourself. Daisy Rono alifika katika maadhimisho haya ya siku ya vitiligo ili kumleta bintiye kujumuika na wenzake. Anasema kama mama aligundua bintiye Amelia Tichi alikuwa hayuko sawa baada ya kutambua tone la rangi fulani katika ngozi yake na kisha kumpeleka hospitalini. I remember when she was first diagnosed, we didn't have the information first of all, so I was just devastated. I didn't know when I was told it doesn't have a cure. The first thing that came to my mind as a mother is like, how will my child cope? But with time, having gotten information, having gotten a support group like the Vitiligo Society of Kenya in the Royal Patches, we've been able to get information and meet other people with vitiligo, and definitely it has gotten better. But there's still a lot to be done in terms of just caring for people with vitiligo in Kenya, especially children. Daisy anasema kuwa changamoto ni tele mno hasa katika kumkuza mtoto mwenye hali hii ya afya, ubaguzi katika skuli ukiwa juu zaidi, swala la wanawake kupewa talaka kwa kujifungua mtoto aliye na vitiligo likionekana kuchukua mkondo katika jamii. I remember at some point in her school when teachers are taking photos, I wouldn't see my child in the photo. So for me that is a form of stigma. So I just approached her school and say, if I do not see my child in the next photo, group photo, then definitely I don't think this is the school we are supposed to be in. I can't say it has been easy. It has been a bit hard and a bit easy. Sometimes on some days that I don't get stigma at all, and then some days I get so much stigma that it's so hard to control. I know parents who have actually been divorced or separated because their kids have vitiligo. So one thing is for you to be strong and know that this is a child that needs you. These kids actually draw our energies. So if you feel bad, if she had seen me crying, she would have felt bad. But I put on a strong face, and that's what I'm telling parents. Be the strong one. Guide your child. There is nothing to be ashamed about or embarrassed about. Vitiligo, just like any other condition, is manageable. They can live life to the fullest, just like any other kid. Kulingana na mshauri Naomi Ngugi kutoka shirika la Royal Patches Foundation, waathiriwa wanaoishi na maradhi ya vitiligo wanapaswa kufahamu kuwa hali hiyo sio mwisho wa maisha yao, kwani kuna mengi zaidi ambayo wanaweza kufanya, jambo ambalo Damaris Samolo, daktari wa ngozi, anakubaliana naye. Follow-up treatment need also be followed such that when you're on treatment, you can be followed up for you to detect if at all there is any issue that is developing, so that it's detected early. Fauka ya hayo, kulingana na Leonard Dawafula ambaye ni afisa kutoka Baraza la Kitaifa la Watu Wanaoishi na Ulemavu NCPWD, kuna haja ya wote wanaoishi na vitiligo kujisajili na baraza hilo la kitaifa ili kufaidi miradi na masuala mbalimbali ambayo yatawasaidia katika shughuli zao za kila siku kama vile kutulipa ushuru na mambo mengineyo. Maybe for those who are in this county like Nairobi county, we have Mama Lucy and Bagabi. You go there for disability medical assessment. You get that report. When you go there, you meet a panel of at least 3 doctors who will do what you call disability medical assessment and categorization. Deacon Sulvanda, Dira ya Hope TV. Tunaweza taka pia kama kuna dawa iko, bado hatujakataa kunini, tunaweza penda.
Na kwingineko ni kwamba Rais William Ruto amewapongeza washindi wote waliofanikiwa katika mbio za Safari Rally. Dereva Mfaransa Sebastien Ogier alitoa tena taji la WRC Safari Rally aliloshinda kwa mara ya mwisho mwaka 2021. Hata hivyo, dereva mkongwe wa Kenya Kartundu alifanikiwa baada ya kumaliza watatu katika mashindano hayo yalipofikia tamati hii leo. Akizungumza katika hafla hiyo, Rais Ruto amesema kwamba walipokula kiapo mwaka 2013, miongoni mwa mambo ambayo walisema lazima wafanye ni kurudisha Safari Rally Kenya ambayo ni ya kihistoria. The podium, first of all, as they're invited to the steps, we can see the Who is that who put our president on a Safari Rally car at a speed of 300 kilometers per hour? So, Your Excellency, I have instructions from the people of Kenya to make sure next year you just watch like the rest of us, because you carry the aspirations of 50 million Kenyans and you have a job to do in implementing the bottom-up economic transformation agenda. The main sponsor of this event, putting in a good level of resources for this event. We are very happy that our resources are also in sync with some of the key agenda of government. Among those is inclusivity. And Your Excellency, this rally has really been a platform for inclusivity. For the first time, we have had 5 all-women crews sponsored by government that have participated in this rally. We have also had 3 youngster crews that have been led by McCracken. When we came into office in 2013, amongst the things we said we must do is to bring back the Safari Rally. It was part of Kenyan history for 70 years. I am very happy that after 19 years, Safari Rally came back in 2019. And today, we are here. Many Kenyans have had a wonderful weekend from Thursday through Friday. And I want to say to all the organizers, the sponsors, of course the rally drivers and their teams, and to everybody who made this event a success, congratulations very much on behalf of the government of Kenya, to congratulate everybody who played a role in making sure that this comes to a successful conclusion. To the rally drivers, congratulations. Sebastian, congratulations for being the best. Tumpigie makofi jameni. Dira and Jona Holton. Na taarifa hiyo inatukamilishia Dira ya Hope TV jioni leo. Shukrani za dhati kwa kutegea taarifa zetu, na pia kwa wale wote waliweza kufanikisha taarifa hizi. Tupatane kesho panapo majaliwa. Jina langu ni Dolly Mwirigi Mbuvi na amenisaidia katika lugha ya ishara ni Elizabeth Wanjiku.